Ndikulandireni ku program ya lero Zodiak exclusive. Ine ndi John Paul Kayuni. Program ya lero ndikhala ndikucheza ndi Leader of Opposition in Parliament, Honorable Simplex Chithyola Banda. Ndikulandireni program yathu. Zikomo kwambiri. Mwakhala pafupifupi theka la chaka tsopano muli mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma mnyumba ya malamulo. Tatifotokozerani zikuoneka bwanji kapena zikumveka bwanji kukhala mtsogoleri wa mbali yotsutsa mutangochoka mboma? Mwina choyamba popeza ndi program yoti anthu akuonera tiauze kuti tisanathe chaka chikhalireni ineyo kukhala leader of opposition chifukwa zisankho zija tidachita pa 16 September 2025 ndeti chaka chidzathaso around August September. Komano kuti takhala miyezi pafupifupi 5 tsopano. Theka la chaka ndiye ndi experience ndithu kuti kusintha kwa zinthu kuchoka kumene tinali mboma timapanga implement kupita ku opposition ndiye kuti tupanga provide amati oversight, checks and balances. So takhangati kuti kuboma timachita pano ndife oonerera opangitsa kuti ochitawo azichita mofanana ndi malamulo. So ndi experience imene ndikuiona kuti yatipatsanso nzeru zina kuti kodi mukakhala ku opposition zimatero, mukakhala kuboma zimatero. So it's quite enriching the experience. Tifotokozereni ubale wanu ndi chipani chimene chikulamula kapena boma limene lili pano ndi otani? Choyamba mwina ndi afotokozera Malawi kuti mu parliamentary governance ngakhale mu Commonwealth traditions and practices popeza ifeyo tidali pansi pazungu akumeneko ndi tiliso mu Commonwealth pamayenera be kuti pakhale olamula ngati boma, then pakhale opposition opanga provide checks and balances kali ngati ka practice. So sikuti zimatengera kuti ubale wanu ndi odani koma kuti malamulo amati chiyani kuti ntchito yanu mugwire bwino. Ndinawauza Malawi kuti ifeyo tidzakhala responsible opposition. Opposition imene idzibweretsa zinthu based on ma facts ndi evidence zogwirika zimene zikuwapsinja Amalawi nthawi imeneyo kapena zimene zikuachitira ubwino. So ndife opposition imene ikuchita o ikudziwa zimene ikuchita. Ndifenso opposition imene ikukhulupirira kuti pamene palakwika tikhoza kunena komanso pamene zinthu zakhala ngati zayenda bwino tikhozanso kuyamikira. Chabwino titambasula bwino lomwe zimenezo koma ndimafuna kuti ndikutengereni ku nkhani ya SONA imene president apereka mnyumba ya malamulo lachisanu lapitali. Anabwera president Mutharika kudzayankhula ndipo inu mwayankhapo ngati mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma. Mukuyankha kwanu mwafotokoza kuti the SONA was detached from the reality. Sindifuna kuti mubwereze zonse zimene munayankha zija koma mwina mutangoti fotokozera fundo zikuluzikulu zimene zikukuchititsani kuti muzikamba kuti this SONA was detached from the reality. Anthu amene akutimverera kwa kasonga, kwa mkanda, kapena kuthabwa, kunjuli, kapena kwa chapananga, kulimbuli, akamva kuti SONA, akuyenera kuti adziwe kuti SONA ndi chani. State of Nation Address. Ndiye kuti ndi address imene president wa dziko amapereka ku dzikolo kwa fotokozera zinthu zimene zikuchita affect the state at that particular time. Zinthu zikulu. Ndi SONA imene a president adayinena pa 13 February 2026 mu history yokhala ine wandale. Ndi SONA yayifupi kwambiri imene a president wa dziko adayinena. Osati kuti kukhala yayifupi ndiye kuti siyabwino ayi.
koma nthawi zinaso kakafupika ndiye kuti mwina sikanachite kava mtunda wautali. Ndiyeno pali zinthu zimene tinachita lezi zomwe timakhulupirira kuti SONA ikadapanga address very critical. Choyambirira state of security in this country. Sinkhani yaing'ono kuti kwabwera ma armed robberies ayambiranso. Murder cases, serial killings zayambiranso. For once in our lifetime, in our history, kumva kuti munthu wa business ampanga kidnap masana mpaka nthawi imene tikulankhula, ngakhalenso nthawi imene a president amalankhula, palibe progress yogwirika imene tinganene kuti kodi tili pati. That becomes a state issue. It becomes an issue of national concern. Ndiye timayembekezera kuti SONA ikadatha kuyankhulapo zimenezisi. Why? Because tiganiza kuti a president akalankhula imakhala policy, imakhala directive, akanatha kuchita send a very strong warning kuti anthu amene akupanga zimenezo asiye. SONAso timayembekezera kuti ikadatha kupereka chiyembekezo kwa chinyamata amene ndi ambiri kwambiri mdziko muno. Yes, inakambapo za soft loans, komano chiyembekezo cha anyamata goes beyond soft loans. Akufuna something tangible, long term, impactful. Nkhani yokhudzana ndi ntchito kwa chinyamata amene ali ma university anapanga graduate osatiso zokhazo. Timayembekezeranso kuti ikhala SONA yopereka chiyembekezo kwa anthu amene akugwira ntchito, because ndi engine yoyendetsa service delivery in this country. Inu mukudziwa kuti kwa nthawi yoyamba Amalawi apsinjika kwambiri ndi misonkho yomwe sanayiyembekezere. Kumadula kodula-dulaso. Zimenezi ndi zina mwa zinthu zimene timayembekezera kuti SONA ilankhulapo. Tikamba za misonkho kutsogoloko, sindikukhulupirira kuti mukuyankhula kwanu mukufuna kutanthauza kuti chiloleni mboma apita muthalika simukuonapo chabwino chimene achita kapena simukuonapo chanzeru chimene achita. No. Mwina ndinene pano kuti ngati responsible opposition tinakuwuzani kuti ntchito yathu ndikuyamikira pamene tikufunika kuyamikira. Komanso kubweretsa chidziwitso pamene tikuganiza kuti mwina chidziwitso chaphonyeka. So mukandifunsa kuti ndi zinthu ziti zimene a president achitapo zabwino, zilipo. Chimodzi mwa izozo atsitsa mtengo wachimanga, koma ndi issue so imene tikuyenera kuyiyang'ana on both sides ya demand and supply. So zilipo ndithu zinthu zina zimene a president achita ku mining development and mineral exploitation. Mupeza kuti a president abweretsa directive yoti anthu asatulutsenso miyala kupititsa kunja yosasungunula. Kupezekanso kuti a president aletsa kuti osapereka license wopangira mining mdziko muno kufikirana some legal frameworks zitayang'anidwaso bwinobwino. Zimenezo mu SONA muja tinayamikira. Chabwino. Munakambapo za misonkho kunena kuti Amalawi akupsinjika ndi misonkho ya nkhani imene boma ili lakhazikitsa. Nimafuna kuti mwina mutangoti fotokozera kuti pa zimene zikuchitikazi inu munakhalapo Minister of Finance, mukanazichita motani mosiyana ndi imene akuchitira pano? Amalawi adziwe kuti msonkho ndi njira imodzi yotolera ndalama zoyendetsera dziko. So sikuti kupereka msonkho olokutolera msonkho nkolakwika yayi. Yolakwika ndi process ndi matoleredwe. Mwachitsanzo, ifeyo tikadakonda kuti msonkho umene Amalawi adzipereka uwapatse popumira, economic breathing space. Chifukwa chonena kuti when you overtax mumapanga affect productivity. Okay? Zili ngati ng'ombe imene mukuyikama mkaka, mukufuna kuti ikupatseni mkaka wochuluka, komano ng'ombeyo simukuyidyetsera bwino. Tsiku lina mukamayikama m'malo motuluka mkaka adzatuluka ndi magazi. Zimene mukunenazo ena akamaona
oyankhula akunena kuti zonsezi zikuonetsa ngati kuti ndi zikuchokera kale ku boma la kale. Inu munali mboma akuti mwina ndi zotsatira za zimene munakhazikitsa nthawi imeneyi kuti anthu akhale mavuto azachuma amene ali pano. Mwina tingofotokoza kuti akati zikuchokera mboma la kale ife ndamene tinabweretsa misonkho yopsinja Amalawi ngati si fair. Komanso mwina ndi auze Amalawi kuti mu menene ndikudziwira amene sonnakhalapo ku trade komanso ku Ministry of Finance globally mdziko lapansi kulibe chuma cha dziko chimene chimakwera chifukwa cha misonkho, koma kuti muchite create amati conducive environment for investment kuti private sector ichite thrive. Chifukwa tayembekezerani kuti mutakhala kuti mufuna mutolere msonkho wambiri koma wapanga affect production simutoleranso. That's a fact. Ndeno mwina mundilole ndifotokoze pamene fa Malawi akuyenera kuti amvetse. Ngakhale mutakhala kuti mukutolera msonkho pang'ono koma zikupangitsa kuti ma businesses achite flourish, you'll be able to collect more. So it's not the quantum, the bantam kukula kwa msonkho mene mukutolera. Ndi environment imene mwayichita create imene ingapangitse kuti msonkho wambiri inuyo mutolere. So zimene zizi ndi zina mwa zinthu zimene anthu akuyenera kuzidziwa. Ifetu timanena kuti mukumbukira inu mu nthawi imene neyo nakhalapo Minister of Finance tinkanena kuti budget yathu ikhale production based. Zimene timatanthauza nthawi imeneyo ndikuti tikachita produce more we'll be able to collect more. Akuti mwina zimenezo zimatenga nthawi yayitali, tilibe nthawi kuti mwina Amalawi aziyembekezera zimenezo. Akuona kuti zachangu mwina achite misonkho mmene achitira. Chidule chimapondetsa matope. So there is no easy way of making money and developing an economy, a national economy. You need to have frameworks that will actually enable you kuti muchite collect enough and develop your economy. So tingoyerekeza kuti tikamapanga mwina mundibweretsa ku economic recovery plan, tikamapanga plani imene ithandizire kuti chuma chiyende mumayenera kuyika mu magawo atatu: short term, medium ndi long term. So ngakhale pamene mukufuna kukonzanso chuma mumayenera kuyang'ana kuti kodi ndi ziti zimene mukhoza kuzichita mu chaka chimodzi, mu zaka zingapo kapena zaka zochulukirapo. Ku Malawi kuno tili ndi ma interventions ambiri amene akhoza kutipatsa ndalama mu nthawi yochepa, one of which is the viable commercial agriculture that takes less than 12 months. You can be able to realize the proceeds. How much are we investing to make agriculture become productive? So zimenezi ndi zina mwa zinthu zimene boma lilipoli likadaunikira. Ena kumati muli ku opposition mwina basi mukufuna muzingotsutsa osati kupereka ma solution mwina kuboma kulithandizira bomalo kuti zinthu zilongosoke. A responsible opposition cites problems and provides suggested remedial actions. It's exactly what we are doing. Ndakuza ndi kuti kwayamikira za mining development agreements or za mining ndikwauzaso kuti tachitaniso review ma mining development agreements so that nobody exploits our minerals. Muchili chonse chimene tinachita raise mu response ya Sonaicha timaperekaso a suggested remedy. So ifeyo sikuti tikungotsutsa chifukwa mudziwe kuti sikudzakhalanso Malawi wina amene tonsefe tidzamutcha kwathu ndi Malawi yomweyo. Dziko lilikakwera ndiye kuti tonse takwera chifukwa tili mu shipi imodzi. Komano sitingalekerere, tikuyenera kulankhulapo kuti zinthu zina zichitike mofanana ndi mokomera Amalawi amene ambiri ayiwo akuchinjidwa chifukwa cha mmene zinthu zikuyendera. Mukuyankhapo kwanu kusona ya president muna fotokoza monso za Katangale. Tikuvomerezana kuti Katangale mudziko lino ndiye akuchulukirabe, sakubwerera mbuyo, akupitabe chitsogolo. Anthu amayembekezera kuti mwina muzibweretsa umboni kuti Katangale yakuchitika taona izi simukuchitapo kanthu ngati boma. Mwina ndinene pano kuti
katangale ndi chani? Ndi khalidwe limene munthu amafuna kutenga zomwe sizili zake, olo kugwiritsira ntchito molakwika ofesi mosiyana ndi mmene amenera kugwiritsira ntchito, kapena kuchita zinthu deliberately to have personal benefit. Mwina tiyambe ndi kunena chonchi, ine ndinanenapo musona muja kuti mwachitsanzo togula chimanga ku Zambia, okay, which is good, but we said ngati chimanga tili nacho mdziko momwe, why not buying in this country? What actually motivated the people to go and buy from outside when everybody knows we have enough stock in this country? So what else do you want us to say? When we point out my issues, if chito ya boma subano ndiyo apita akafufuze kuti what triggered this. Umene ndi umboni wa Katangale. Not outright in terms of kuti kwachitika Katangale kapena ayi, because Katangale is a practice. It becomes a social behavior. So anything that is questionable would actually trigger people to start thinking kuti kodi apa sitingayang'anepo bwino nkupeza kuti zochitika motani. Mwina ndinenenso kuti azathuwa akhala mboma kwa miyezi 5. Ifeyo ngati responsible opposition is to tell them exactly kuti if you pass through this pathway you are going to go. Please tabwererani tadutsani munjira iyi. Zikapitilira mona zomwe zizichitika kutsogoloko. We'll be able now to come up with my issues because tipeza kuti ndekuti lemede palibe. The solution is, you remember, if people cannot change, then change is supposed to be used to change them. Tikamakamba za Katangale mwina kumangokhala kuyankhula kupanda umboni ndiye kuti mwina sitinaphulepo kanthu. Ndikovuta motani kuti mubweretse umboniwo wa Katangale amene mukunenayo kuti mukuchitika Katangale mdziko lino, nkovuta motani kupatula kungoyankhula kuti pitani mukafufuze? Mwina mumayeneranso kudziwa kuti mdziko muno tili ndi ma governance institutions amene ntchito yawo yayikulu kwambiri ndi kugwira pa ntchito ngati zimenezi, onkhani ngati zimenezi. So sindikuganiza kuti a politician can become a governance institution, can become or can work as judiciary. If it's to whistleblowing kuti apo taona mponi apo, then the responsible governance institutions will now come in and my evidence ndazichokera kumene kuja after they have done their needful actions. Mufuna kutanthauza kuti ma institutions amene alipo sakugwira ntchito yake? No, that's not what we are saying. Chifukwa ngati mukusowa kupereka umboni mukukankhira kuma governance institutions amene sakuona umboni umene mukuonawo ndiye kuti sakugwira ntchito. Mwina ndiyambe ndikuku, of course simumayenera kufunsidwa funso koma ndichite side an example. So ine ndikhozopeza munthu amene ndikumuganizira kuti akundibera chimanga, malamulo amati chani? I need simply to take him to the responsible institutions. Iwaje they will prove, yes, they will prove beyond doubt. Now, yes. Now what we are saying here is, as opposition, when we raise issues, it is incumbent upon those responsible key stakeholders to jump onto those issues. And I believe that as we are progressing in mdziko muno, ifeyo ngati responsible opposition will not shy away, will be able to come up with little issues that will help the governor or government to actually provide good governance, so that the checks and balances that we are talking about under oversight is done in a manner that even a local villager in Taba will be able to appreciate. Tikukamba za kupitirira kwa Katangale amenenso pa nthawi imene munali mboma amachitika ngati MCP, ena kumati kapena izi ndi zotsatira za zimene boma la MCP linakhazikitsa nthawi imeneyo, kapena zimene linalephera kuchitapo kanthu kuti lithane ndi Katangale, chifukwa chake tikupitirirabe kuona Katangale chonchi? Sindikuganiza choncho, koma mwina Malawi should now realize kuti problem imene tikuyikamba lero, and Katangale being one of them, is very much deep rooted. It comes from a culture of recklessness that has existed for quite a long time now,
That's why you see the government that comes in or goes out, there are some elements of these things happening. I think the departing point is the paradigm shift, the change of mindset to start realizing that when you are entrusted with a responsibility, it's because they believe that you can deliver services to the satisfaction of the people who sent you. Now, tikakhala ndi mzimu ngati umene uja, ndiye kuti muona kuti ma issues akatangalewa achepa. Komanso mwina kumbuyoko mwina there was a spirit of non-reporting culture. Kuti zinthu zina zimachitika koma anthu osadziwa. The coming in of all these institutions, including civil society organizations, zapangitsa kuti zinthu zina zibwerere. Nde mwina ndinene pano kuti ngati boma lathu machitika katangale, governance institutions will be able to flush them out. And then the competent legal framework will actually work around all those. And whosoever is found to be on the other side of the law, then the law will take its course, right? But that does not, because two wrongs cannot make a right. We believe that we need now to be moving towards perfection where statecraft should be based and zeroed in on integrity, financial probity. Okay, these are the issues that I think we need to focus on panopa. Kuti machitachita adzana iro amene akhala kuti panga honti tikamapita kutsogoloko. We need to have a cut-off point. Thandizeni kuti mwina amene akutionera amvetsetse kuti pa nthawi imene munali mboma ngati MCP inu kukhala nduna mmodzi mwa ma cabinet ministers, ndi ndondomeko ziti zimene munkazitsatira kugwiritsa ntchito kuti muthane ndi katangale, ndi ziti zimene zinagwira ntchito, ndi ziti zimene zinakanika? Ndikufunsa choncho chifukwa zimakhala zovuta, zimaoneka ngati zovuta kuthana ndi katangale kwa anthu amene ali mboma pa nthawi imene. Yeah, so mwina ndinene kuti choyambirira, we were providing enough funding to governance institutions. Ine ndikudziwa ngati minister kuti munthawi yathu kulibe governance institution imene inadandalaula apo kuti either alandira funding mochedwa kapena yosakwanira. Why? Because the financing of the activities would actually make them become more effective. Kenako, there was no political interference during our time. Ndingakupatseni chitsanzo kuti inuyo munaonapo a sitting minister kumangidwa ndi kuchotsedwa udindo. That was a very serious signal that during Dr. Jagwera's time there was no sacred cow. Okay, that demonstrated the statesmanship in the leadership. It becomes very difficult even to reprimand Muntodi is actually the sitting minister. Come it really happened, including mina antwena ku State House. Kwa manga, kwa yotsa ntchito. Zimenezo ifelt down. Not only one minister, but ministers. Honorable, mwina kuthana ndi katangale mukukamba za kumangidwa kwa munthu. Tikungokamba munthu wamangidwa, wachotsedwa pa udindo, koma zimapitanso ku bwalo kumene mlandu uja umene akuti pakana uthe. Pa nthawi yanu munaonetsetsa bwanji kuti milandu ija ilondolozeke chifukwa mpaka pano milandu imene kunenayo ina sinathe ku bwalo ya milandu? Mumayenera kuti ndiye kuti palibe mwina chimene chachitika. Not necessarily. Mumayenera kudziwa kuti the attributes and maintenance of good governance is where none of the branches of government interferes in the affairs of the other. So for instance, somebody has been fired, ampanga arrest, okay? And then he goes to court, and then the courts are very independent. So you cannot dictate to say, issue not dictating per se, you are in power and you want to deal with corruption. Yes, but at their own pace. Remember that power does not mean abuse of independence and autonomy of others. So remember that you wanted to find out the commitment of government. The commitment of government, and this is executive, was to making sure that nobody becomes a sacred cow. But now when it comes to jurisdictions of others on how they can preside over cases, then I think they've got their own calendar,
the processes and how they do it. As to when that becomes obsolete, that now becomes an incumbent of the judiciary. But mafuna ndingonena kuti if there was a time when branches of governments worked so much independently, enjoying the much autonomy, it was during our time, because our president could not override the legal frameworks of other institutions which do not necessarily require him to do so, chifukwa chonena kuti under the rule of law amalemekeza malamulo. Chichitikire ni chisankho chapa 16 September. Mwakuonapo ngati chipani kwa MCP kuunikira zaka mvuluvulu anachitika pa 16 September. Well, so mudziwe kuti in democratic processes, engagements and interfaces are part of kuyendetsa chipani kapena boma. Timakumana nthawi zonse, mwina maonaponso dzulo timakumananso ngati ku August kumene anthu 71 members of parliament were in attendance. Mudziwe zona kuti Malawi Congress Party ndi chipani chokhacho mdziko muno chomwe is built on very strong fundamental principles. Nchakalekale chili ndi ma structures, chili ndi ndondomeko ndi ma dictates amene amayendetsa chipanichi. Ndekuti nthawi zambiri timakumana. Kuti timakambirana chani, no, that is not for public consumption now, because it's part of the political strategy. Komano tinene pano kuti kumene tikukumanako tikudziwa kuti okay, ngati tidagwerapo ndipo ngati tidadzuke pali zina ndi zina zimene. Of course. What lessons have you learned from what happened? We needed to listen to the people, because once you listen to the people and do exactly what they are demanding, the trust of keeping you in government is sustained. That's what we have. Remember that the Constitution tells us that we derive the powers to govern from the people, and that depends on the levels of satisfaction. So when they become dissatisfied, they put you out. And then how do you regain the satisfaction? It's when you listen more and do exactly what they need. And we are in that process of healing, transforming, but also getting ourselves prepared to become next government in 2030. Pazimene is also given a chance to come back to power. What are some of the things that you do differently ndimene munkachitira poyamba ndipo ndiziti zimene zingasinthe? Mwina ndingonena kuti lero titakhala kuti ife tili mboma, anthu sangavutikenso ndi misonkho yopsinja anthu. Anthu adzilandira ndalama pa nthawi yake, achinyamata apeza ntchito, because that's exactly what we are for. If we believe in making Malawi much better. So tidzapitiliza zinthu zimene amalawi ankanena kuti ndi zabwino, tidzasiya zinthu zimene amalawi adanena kuti si zabwino, mwina zimene zinatipangitsa kuti tituluke mboma. Remember kuti where we are now, we are having self-reflection. We are meditating on how best we can emerge to become a party and a political organization that can inspire hope kwa amalawi ambiri kuti atikhulupirirenso. So the MCP brands itself as a united, loyal, obedient, and disciplined hub. Yes. Is there unity in the party? Yes. Mwina ndingonena kuti that's why I said Malawi Congress Party is a political party or movement or organization found on very strong foundations and principles. The loud principle, the loyalty, unity, obedience and discipline. Mwina chipani chili hapo koma tipite no mu nyumba ya malamulo. Yes. Chipani chanu, is there indeed unity in MCP, in parliament? Very much so. Mwina ndinene kuti leroli mukabwerera ku nyumba yanu youlutsira mawu, mubwererenso muzimene zinachitika dzulo pamene timapereka response to SONA, and see the unity of purpose demonstrated by Malawi Congress Party MPs when the leader of opposition was actually delivering a response to SONA. That speaks in volumes of the degree of unity that the party in parliament
is enjoying. So as the party outside parliament. How would you explain zimene anachita aphungu ena achipani chanu kuchita boycott caucus imene anakonza ndi mtsogoleri wa chipani chanu Lazarus Chakwera? Kukhala leader of opposition who is very responsible and speaking on evidence and facts. We don't have any official communication that somebody boycotted, because that would have been communicated through the normal channels za chipani. Koma ndingonena kuti panopa tikaphatikiza ifeyo amene tidawina ngati pa ticket ya chipani ndi ma independents who are pro MCP tili osachepera 80 pa anthu oma MP 80 or plus 71 anabwera, representing about 90% of turn up. That alone speaks in volumes. There is nothing like that amongst us. Koma timayenera so kudziwa kuti because tili mu democracy, intra-party issues are healthier in democracy because they strengthen the running of affairs of the party. So mwina pakhoza kukhala tiwiri titatu, koma mwina ndinenenso kuti ngakhale inuyo mukundifunsa, mwina you don't have the official communication kuti people boycotted, apart from speculations on social media which sometimes become political fallacies. Mukuti pali tina ndi tina chabwino ngakhale mwakana kuti palibe anapanga boycott, koma what does it mean to you, someone boycotting a caucus organized by the party's leadership, and then you call that unity in the party? Mwina ndinene kuti chifukwa choti ndanena kuti there is no empirical evidence that somebody boycotted. So commenting on speculation is the lack of integrity. So allow me not to comment on that one. Takationa anthu akuyankhula ndithu kwambiri zoti kudzudzula kaya mtsogoleri wanu wa chipani cha MCP Lazarus Chakwera, masamba mchezo, malo ambiripiri. Mukuziona bwanji zimene za kuchipani? Anthu ena mwa amene akuchita zimenezo ni mamembala ndithu a chipani chanu cha MCP. Zikutanthauza kuti Malawi Congress Party ili ndi supporters ambiri amene amachikonda chipani, amachita enjoy their right to express themselves. Nobody gags them, which is healthier in democracy, because there is a voice of reason in any criticism that somebody provides. So not anything that people say is nonsense, because there might be some senses in what people describe as nonsense. So basically what we do as a party is to consolidate the feedbacks, turn them into constructive, strategies that can even help. Remember that in the beginning of this program, I said we have reached a point where we need to listen more. So who do we listen to? We listen to people who are members or non-members who are voicing out their concerns, because it is only by pointing out on issues that we can now perfect the running affairs of our party. Simu kuchita mantha kapena sizi kukhudzani kuti zimene akuyankhula anthu aja zikapitirira anthu aja kamayankhula zisokonezaso mwina chipani chanu, even to weaken it further? No, where people remain silent when they feel they need to speak, that provides what we call political fragility, because you cannot come up with remedies to anything that people are not voicing out. But now when they are able to say something, whether in your pleasure or displeasure, when you take that into action and develop achievable deliverables, you'll be able now to move from one step to the other. When you listen more and get more, criticisms, it will make you become a bit more wiser politically. So that is working to the benefit and advantage of the party to emerge well informed, ready for next election. Zimene tikukambazi anthu kuyankhula khangati kukokana mchipani zikukuthandizira bwanji kapena zikukusokonezani bwanji ngati leader of opposition?
kapena ndifunse kuti zikukuthandizani kuchita ziganizo zina kapena kusokonezani? Zikutithandizira kwambiri kudziwa kuti anthu amene timapanga lead ali ndi diverse backgrounds and information, aspirations and needs. So zikutipanga kuti tidzuke and then tipange development sectoral approach kuti each one of them becomes accommodated mu leadership ya ku parliament ija, chifukwa atu pamene pali maganizo osiyana-siyana, iweyo ngati mtsogoleri ndikuchita open up, anthu nkumabwera ndithu ndikukuuza olo pamaso kuti izi ifeyo sitikukondwera nazo, tikuganiza zikadachitika mwakuti. If you listen ndikuchita mmenewo akuganizirira, they become accommodated and become part of the movement that provides the strongest voice in parliament. Ngati leader of opposition muli mu nyumba ya malamulo moja kutsogolera aphungu onse akumbali yotsutsa, muli ndi udindo umene kuti mutsogolere aphungu ambali yotsutsa, at the same time mutsogolerenso kapena muchite manage aphungu anu achipani chanu cha MCP. Ena mwa amene ndi awa tikunena kuti akumayankhula zambiri zodzudzula kapena kusagwirizana ndi utsogoleri wanu. Ndizoonadi kuti the way you have defined leader of opposition ndi leader wa all political parties that did not form government, koma amachokera kuchipani chomwe ndi chachikulu kotsutsako. So ntchito yanga ineyo ndikuti kupatula kulankhulira Malawi Congress Party, ndine mtsogoleri wa otsutsa boma a UTM, APP ndi ena onse amene ali kumbali yotsutsa boma. So to balance up my work is I also do some consultations. I've already spoken to Dr. Dalitso Kabambe, Atupere Muluzi, Dr. Joyce Banda, just to get their views before finalizing the SONA response. But at the same time, I need also to understand that my background is MCP, which is the largest party in parliament. So I also advance the political ideologies of Malawi Congress Party, but drawing a line between party issues and parliamentary governance issues. Koma kuti inuyo mutsogolere bwino anthu amenewa, mumayenera kuti mukhale ndithu pa ubale wabwino ndi phungu ina aliyense wa ku mbali yotsutsa. Ingakhalenso aphungu achipani chanu. How are you managing that? Pamene popo ndi pamene pamakhalira ukatswiri wa utsogoleri, kuti mtsogoleri ngati momwe ndanena kuti amene wakhala very accommodative. So you need to open up posayang'ana ma affiliations. So kaabwera ndi wa UTM ali ndi ma issues zoti ndilankhule nawo, kandi wa PDP I open up, and this office, as you can see, mulibe symbol ya chipani chimodzi, muli symbol ya Malawi government, because when you become leader of opposition in de facto, it means you are representing aliyense amene ali ndi maganizo ofanana ndi anuwo, kuti kodi zinthu zingayende bwanji. So ukuyenera ndithu kukhala a bit more neutral when it comes to exercising your ntchito ngati leader of opposition, but without necessarily losing the political identity. Taona mukudandaula pakatipo munakumanapo ndi speaker nyumba ya malamulo over the arrest of members of parliament while parliament is in session. Timafuna timvetseze kuti nkhawa zanu ndi zotani pa nkhani imene ijayi. Munakadandaula kwa speaker, nkhawa zanu zimene munapita nazo kwa speaker? Mwina ndinene kuti tidapita kwa speaker kukachita raise ma concerns chifukwa cha ma issues about compliance to some legal frameworks. The Privileges Act imatiuza kuti munthu akamagwira ntchito ya ku parliament is immune, sakuyenera kumangira. So ma MP ena adamangidwa akugwira ntchito za parliament konkuno. One of them was a chair wa committee.
ndekuti zidachita disrupt mayendetsedwe a komiti ya nyumba ya malamulo. So tinapita kwa speaker ukangowakumbutsa kuti paja ife amadziwa kale paja pali izi ndiye mudziwa kuti omangawo sa speaker atu ya si parliament ndekuti ndi branch ina ya government. Chimene tidapitira kumeneko ndikuwakumbutsa iwo kuti awakumbutse a branch inayo osati kuwaletsa kuti asamange anthu, because I think there might be some misconception. Komano kuti siti kunena kuti asamange anthu chifukwa zimene akuamangira siti kuzidziwa, koma timanena the way of kuamanga anthuwo kuti asamange akugwira ntchito ya ku parliament fa malamulo amatero. So ifeyo ngati otsatira malamulo timangowakumbutsa kuti asipika awakumbutsenso amene amamanga anthu aja kuti nthawi ngati ya parliament musammange munthu ali ku parliament, malamulo salola. Anakuyankhani speaker kapena munathandizika pa madandaulo anuwo? Mwina ndinene kuti popeza kalata analemba nda speaker. Inu munapita kukadandaula kwa hiyo? Yes, tinapita kukadandaula. Popeza kalata analemba nda speaker ndikuti yankho amenera kupatsidwa nda speaker aja kuti koda wayankha kapena sana ayankhe. Koma ndimafuna ndinene pano kuti chiyambireni cha parliament palibe phungu amene wamangidwa. Mwakadandaula mukuyembekezera kuti akalemba kalata kayipita kuti koma zimene atayankhidwezo ndikuti inonso mukuyenda mupindule nawo muuzidwe kuti pazija munadandaula zija zimene ndayankhidwa ndi izi kapena this is how we are moving forward. Mwayankhidwa pa zimenezo? Mwina ndinene kuti ntchito yathu yayikulu idali yokauza speaker kuti awalembere IG. Kulemba kwa speaker kalata yawo becomes part of the administrative arrangement ya parliament. Then parliament ino iliso ndi spokesperson amene amalankhulira malo mwa parliament. Ineyo kuyankhapo pa zimenezozo administrative issues za parliament mu office ya speaker ndikuti am overstepping my responsibilities popanga overriding responsibility ya munthu wina amene ntchito yake ya tsiku ndi tsiku ndi kuyankhulira parliament. Mwina as leader of opposition in parliament, do you dispute that there was rampant corruption in the MCP administration? No, zimenezo sindingavomere chifukwa I can only attest to that after seeing the evidence. Ndikuona kuti pali ma cases tried, completed, and then somebody becomes a lawbreaker in that context. So poyamba paja munakamba kuti mwina ndifotokoze kuti I always desist discussing issues that are still very speculative because I don't work on speculation. Poyamba paja tinakambirana pano za anthu ena amene anali nduna za boma, munakamba pa za ena ku State House. Yes. Kuti anachotsedwa pa maudindo ya president. Yes. Pa nkhani zoti mwina anakhudzidwa mukatangale. Yes. Kutanthauza kuti a president iwo saka nangochita zinthuzo iwo mwina asakukhutitsidwa ndi zimene zikukambidwazo. Mwina pano munduza kuti simungavomere. Mwina ndichite so highlight pamenepo. Funso loyamba lija linali government commitment on acting on anything that they feel they need to act on. Funso la pano ndi yankha zimenezo. So limene lija ndakuyankhani kuti lija munayankha kwa pano ndi mafunsano kuti as leader of opposition. As leader of opposition. Do you dispute the fact that there was rampant corruption in the MCP administration? Chifukwa now I'm bringing you back to the point that you made. Kuti anthu ena anachotsedwa ntchito. So let me link the two. So for me as leader of opposition, for me to say yes, it means I have got the evidence that this case has been tried and somebody has been found guilty. And you have attested to the fact that those cases are still ongoing. What if I say yes today and that particular person becomes innocent tomorrow? So allow me to indicate that on issues of corruption, I hate them. On issues of somebody being found guilty, only the court can preside over that case. But for me to emphatically speak on speculation, I refuse to do so. Chabwino, mtsogoleri wa pano Peter Mutharika
anena kuti sasekerera wina aliyense amene akusokoneza zinthu, kandi kusokoneza ndalama za boma, kandi kusokoneza ntchito zimene zikuyendera ndi zina zotero. Iwo akufuna kuti athane ndi katangale komanso ayesetse kuti chuma cha dziko lino chabwerera mchimake. Pa mfundo imene akunena president yo mangofuna mungoyankhula mwina mawu amodzi kuti what is mawu amodzi sakwana. What is your take on that? So my take is here is mtsogoleri amene akufuna kusiya legacy yabwino, but for him to do that then there should be no sacred cows, so there should not be selective justice. Ineyo ndikadakonda kuti akamalankhula zimenezozo aziyang'ana mbali zonse posayang'ana makaka achipani, kuti aliyense amene angakhale kuti has done a wrong deed has to be brought before the book, not necessarily because is affiliated to a particular political organization. Chabwino, awo ndi president, mtsogoleri wa dziko. Inu ngati mtsogoleri no wa mbali yotsutsa boma muchitapo chani pa zinthu zimene kapena mutani kuti muonetsetse kuti mukuthandizira kuti katangaleyo mukuthana naye komanso chuma cha dziko lino chikubwerera mchimake? Ndi pamene pabwerera checks and balances, ndi pamene pakubwerera oversight. Ifeyo ntchito yathu is to whistleblowing, is to bring to the attention of government, of any administration, and making sure that those things are not done, because we believe kuti zikhoza kusokoneza mayendetsedwe a dziko lino. Koma ngati kutakhala kuti tikwauza sakumvabe, then we'll go to next steps. Next steps is to tell Malawians kuti awa kwauza sakumva, chifukwa sakumva tikhulupirire on 2030 kuti tibwereso mbo. Ndipo that is our ultimate goal. Right honorable. Ndiwafuna ndingova in politics amati only the sky is the limit. Yes. Sindudziwa ngati inonso makhulupirira choncho. Do you dream of maybe one day kuzakhala mwina mtsogoleri wa chipani cha MCP? I don't know whether the dreaming you are talking about is the mere dream or a vision. Vision ngati munthu wandale ndikukhala ndithu ndi vision kuti ineyo tsiku lina mwina ndikufuna nditazakhala mtsogoleri wa chipani cha MCP. Mwina ndiyankhe as a believer, ndiyankhe ngati munthu wopemphera. Ineyo olozo ndichitikira mu next hour sindidziwa. Therefore kukhala tsiku lina ndikumaganiza kuti ndikhoza kudzakhala munthu wakuti sinambe ndaganizapo zimenezo, chifukwa ndimakhulupirira kuti pa Jeremiah 1:5 atsogoleri Mulungu adakonza kale. Ndi nthawi zina munthu akhoza kukhala ndi wishi yomwe Mulungu sanakonze. Ineyo honestly I'm satisfied to be where I am because I know it's God who actually anandichita raise to be where I am. Ndikuganiza zonena kuti crossing the bridge before you come to it becomes automatically very difficult, and in politics whosoever has harbored such kind of dreams doesn't go far. Chabwino, mwina ndifunse munjira ina. Do you believe mwina ndinkhanina? Do you dream ndinkhanina? Do you aspire? No. Simumaganizako tsiku limodzi kuti ndizakhale mtsogoleri? No. Mtsogoleri wa dziko olo mtsogoleri wa chipani chanu? Ngati pali president? No. Chabwino, honorable, zikomo kwambiri kuti munalola kuti tikhale modzi program yathu. Tathokoza. Mwina ndimalize ndikunena kuti kukonzanso Malawi kukhala wabwino ndikotheka ngati tonse titakhala ndi maganizo au ubuntu philosophy womuona Malawi kukhala one Malawi, one people and one nation. Andimayembekeza kuti tsiku lina Amalawi ambiri adzakhala ndi maganizidwe ngati amene wawa, kuti Malawi ndi wankulu kuposa ma individuals, kotero kuti aliyense ngati key stakeholder akuyenera kuchita contribute kuti Malawi akhalenso wabwino posayang'anira chigawo, mtundu kapena chipembedzo. Tathokoza. Ndi mmenemo mmene tatsirizira kuyankhula ndi leader of opposition
a Simplex Chithyola Banda mu program yathu ya lero Zodiak Exclusive. Kufikiranso tsiku lina pamene tidzabwere ndi ina program ya Zodiak Exclusive, ndingoti mwakoma nonse ziko.